Akkam jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoonni maatii qubee akaadaamii walitti deebinee jirra. An barsiisaa keessan Gammachuu Dinqiisaan jedhama. Har'a kan wajjiniin ilaallu barnoota fiiziksii kutaa 12ffaa boqonnaa haaraa boqonnaa lammaffaa wajjiniin ilaalla jechuudha. Akkuma yeroo darbe boqonnaa tokkoffaa xumurree gaaffilee garaa keessaa bahan waliin shaakalaa turre gara boqonnaa lamaatti akka dabarru wal beeksisnee turre. Har'a kunoo boqonnaa lammaffaa isiniif qabannee dhufnee jirra. Kanaaf akkaan wajjin taatan kabajaan isin gaafanna. Kana malees viidiyoo keenya laayik gochuu, sheer gochuu, namoota biroo affeeruu akkasumas subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jechuu barbaanna. Boqonnaa lammaffaa sirna barnoota haaraa irratti maal wajjiniin ilaallaa? Two dimensional motion yookaan immoo sochii dimensionii lamee kan jedhu kana wajjin ilaalla jechuudha. Qabiyyeewwan nuyi boqonnaa kana jalatti wajjin ilaallus isaan kanadha. Tokko projectile motion ilaallaa. Projectile motion maalidha? Sochii dimensionii lamee keessatti hariiroo akkamii qaba kan jedhu wajjin ilaallaa. Isaan jalatti horizontal projection, vertical projection fi inclined projection jechuun iddoo sadiitti qoonnee ilaalla jechuudha. Projectile motion kan biraa rotational motion ilaalla. Rotational kinematics and rotational dynamics. Kana malees planetary motion and Kepler's law kan jedhu kana wajjin ilaalla jechuudha. Boqonnaa kana jalatti ilaalla. Newton's law of universal gravitation kan jedhus wajjin ilaalla. Akkuma baratamee boqonnaa kana gaafa xumurru exercise kitaaba keessanirra jiranii fi kanneen ofii keenya itti daballe akkasumas qorumsa biyyoolessaaf sin qopheessuu danda'a jennee kan yaadnu gaaffilee garaa qormaatawwan bara darbe irraatii walitti qabuun wajjin hin hojjenna jechuudha. Kanaaf akkuma boqonnaa kana xumurreen boqonnaa kana keessatti maalan hubadhee, hammaman hubadhee, hammam dubbisee hammam naa galeera, hammamtu naa hin galle kan jedhu ittiin of madaaluuf gaaffiin hojjetamu baay'ee murteessaa waan ta'eef gaaffilee garaa fuunee wajjin hin hojjenna jechuudha. Kanaaf hamma xumuraatti akkan wajjin taatan ammallee irra deebiin kabajaan sin gaafanna jechuudha. Adaraa barattoonni keenyi hiriyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa akkasumas viidiyoo keenya laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. YouTube chaanelii keenya qubee akaadaamii chaanelii guddicha barnoota afaan Oromoo kennuun sadarkaa jalqabaa qabatee jiru kanalleen subscribe gochuun akka nu cinaa dhaabbattan kabajaan isin gaafanna. Kallattumaan gara barnoota keenyaatti gallaa jechuudha. Paartii 1 irratti yookaan viidiyoo keenya jalqabaa kanarratti kan nuti wajjiniin ilaallu Part 1 keessatti introduction wajjiniin ilaalla jechuudha. Introduction what is motion? Jalqaba irratti utuu sochii dimensionii lamee kana hin ilaaliin dura sochii jechuun maal jechuu akka ta'e ilaalla. Si yaadachiisuufidha. Kana kutaa 9ffaatti barattaniittu. What is motion? Motion means refers to change in position of an object with respect to surrounding over a certain period of time. The fundamental concept of the studied extensively the branch of physics known as classical mechanics get ramadama jechuudha. Kanaafi jijjiirama position yookaan jijjiirama bakka wanta tokko waan biraa wajjin wal bira qabuun yookaan sadhata waan biraatiin wal bira qabuun ibsamu sochii jedhama. Kanaaf it refers to what? The change in position of an object with respect to surrounding over certain period of time. It is called motion. Yoo akkas jennee sochiin dimensionii garaagaraan ibsamuu danda'a. Kuma boqonnaa keessan irratti tuqamuuf yaalamee dimensionii garaagaraatiin kan ibsamaa jiru jechuudha. Sochiin sochii dimensionii lameeti kan inni jechaa jiru. Mee sochiin dimensionii lamee fi sochiin dimensionii tokko garaagarummaan isaanii maalidha? What is the difference between motion in 2 dimension and motion in 1 dimension? Kanaaf one dimensional motion or 1D motion refers to what? Refers to the motion of an object. Refers to the motion of an object along the straight line. Along the straight line. Sochii daandii qajeelaa irratti adeemsifamu sochii dimensionii tokko jennee waamna jechuudha. Sochiin daandii maalirratti adeemsifamu jechuudha?
sochii daandii qajeelarratti adeemsifamu jechuudha. In that case, object can only move whether forward or backward in single direction. Sochiin tokko yookaan bitarraa gara mirgaatti deema yoo ta'e, yookaan mirgarraa gara bitaatti deema yoo ta'e, yookaan asii olee gara noorziitti deema yookaan gara y-axisitti deema yoo ta'e, yookaan immoo asii gadee deema yoo ta'e, in only one direction, in straight line, sochii dimensionii tokko jennee waamna jechuudha kana. Sochiin kun sochii dimensionii tokko irratti taasifamu yookaan only x-axis or only y-axis. From left to right or from right to left, from down to up or from up to down. Isaan kun maali? Sochii dimensionii tokkeeti jechuudha. Akkuma maqaa isaa irraa hubachuu dandeenyutti sochii maalirratti qofa adeemsifamu jechuudha? In single line or in a straight line. The next one is two-dimensional motion or 2D motion or two-dimensional motion refers to the object in a plane. This means what? It can object along the plane typically represented by xy coordinate in two dimensions or in two directions. In this case, what? The object can move into perpendicular directions, typically horizontal and vertical axis. Isa kanadha jechuudha gamma chapterii kana keessatti boqonnaa kana keessatti kan nuti wajjin ilaallu sochii dimensionii lamee kanadha. Sochiin dimensionii lamee sochii x fi y irratti adeemsifamu jechuudha. Kanaaf akkam ta'a tokko y direction yoo ta'e tokko immoo maal ta'a jechuudha? X direction ta'a jechuudha. Kanaaf sochii dimensionii lamee jennee waamna jechuudha. In x y coordinateetiin ibsamuu kan danda'u sochii dimensionii lamee jennee waamna jechuudha. So kana haa jennu iyyuu malee branching physics mechanics jedhu maali? Mee akkasiin hubattaniifidha kan ani kaasuu barbaade. Mechanics, what is mechanics? Mechanics is a branch of physics that deals with the study of motion and the force that causes or modifies that motion. Damee barnoota fiiziksii sochii fi hariiroowwan sochii wajjin wal qabatan akkasumas wantoota sochii jijjiiruu danda'an, dhaabsisuu danda'an yookaan immoo sochii sana dabaluu danda'an kan qo'atu damee fiiziksii mechanics jedhamee waamama jechuudha. Mechanics can provide a framework for understanding how objects move, interact and respond to the force, both in microscopic and microscopic world. Kana jechuun maal jechuudha? Mechanicsini akkamittiin akka wanti tokko hojii sochii jalqabu, akkamitti akka sochii hojii walitti dhufu, akkasumas immoo humni gaafa irratti dalagaa'u deebii inni deebisu kan qo'atu damee fiiziksii mechanics jennee waamna jechuudha. Mechanicsing kun subfield lama qaba. It can be applied in two main subfields. Those are kinematics and dynamics. Damee gurguddoo lama qaba jechuudha. Mechanicsini tokkoffaan kinematics jedhama. Kinematics is what concerned with description and analysis of motion without considering the case of force. Utuu waa'ee humna irratti dalagaa'e sana yaadiin dura waa'ee sochii sanaa qofaa kan nuuf ibsu akka hubannu kan nu godhu kinematics part jennee waamna. This is a kinematics concerned with the description and the analysis of motion without considering the force causing the motion. It focuses on quantities like position, velocity, acceleration, and the time. So this is kinematics, which is a mechanics part. The next one is dynamics. Dynamics deals with the force that cause or influence motion. Inni kuni waa'ee sochii otoo humna wajjin hariiroo hin qabaatiin yookaan immoo otoo humni irratti hin dalageeffamiini without considering force kan qo'atu yoo ta'u, inni kun immoo it deals about forces that cause or influence motion. Akkuma hundi keenya yoo beekne taateewwan humnaa keessaa inni tokko sochii wantootaa jijjiiruu yookaan immoo sochii jalqabsiisuu yookaan sochii dhaabsisuu yookaan immoo ariitii sana dabaluudha. Waa'ee humna irratti dalagaa'e yookaan waa'ee humna sochii sana irratti dalagaa'e kana kan nuuf ibsu dynamics jennee waamna jechuudha. Yeroo tokko tokko wal nama jalaa dha'u jechuun kuni dynamics studies the relationship between force, mass, and motion and explain how objects respond to application of. Yeroo humni irratti dalagaa'u akkamiin akka objectiin sun deebii kennu kan nutti argisiisu immoo maal jennee waamna jechuudha? Dynamics jennee waamna jechuudha. Erga warra kana hubannee booda gara mata duree keenyaatti gallaa jechuudha. Kan biraa
utuu gara mata duree keenyaatti hin galiin dura wanti nuti hubachuu qabnu tokko tasa galaffaa irratti wanti isin baratan tokko jira ture. Innis what is uniformly accelerated motion in straight line? Maal jechuudha? Sochii daandii sirrii irratti sochii guula wal fakkaataa daandii sirrii jennee kan waamnu kun maal jechuudha? Uniformly accelerated motion, also known as uniformly accelerated rectilinear motions, refers to the motion of an object along a straight line with constant acceleration. Kana jechuudha. Sochii guula dhaabbataatiin daandii qajeelaa yookaan straight line kanarra deemu sochii guula wal fakkaataa daandii sirrii jennee waamna. Sochii guula wal fakkaataa daandii sirrii. Wantan kana kaasee fi nan qabu. Sababni isaa sochiin daandii guula wal fakkaataa daandii sirriirra adeemsu kuni equationiin yookaan immoo foormulaawwan as keessatti nu fayyadan kun sochii daayimenshinii lamii keessatti nu fayyadu waan danda'aniif isa kana jalqaba akkasiin riikaappii gootan hin barbaada. Kan akkasiin kaasuu barbaade. Kanaaf sochii guula wal fakkaataa daandii sirrii kana keessatti ariitiin wanta sanaa jijjiiramuu danda'a. Innis kan inni jijjiiramu yeroo wal fakkaataa keessatti hamma wal fakkaataan jijjiirama. Kanaafidha constant acceleration kan jennee jechuudha. Because acceleration can be given v final minus v initial over time. Formulaa kanaan kennama waan ta'eef yeroo ariitiin kun hamma wal fakkaataan yeroo wal fakkaataa yookaan immoo taayimii wal fakkaataa keessatti jijjiiramu guula dhaabbataa waan nuu kennuuf yookaan constant acceleration waan nuu kennuuf sochiin kun sochii guula wal fakkaataa jennee waamna. What are the 5 equations of uniformly accelerated motion? Equationiiwwan gurguddaa 5 sochii guula wal fakkaataa daandii sirriirraa nuuf ibsan isaan kam? Isaan kun maaliif asitti kaasuun barbaachisee? Booda gaafa equation involving projectile motion hojjennu isaan kanarraati jechuudha kan nuti derive goonu waan ta'eef equationii kanarra deebinee yaadachuun nu barbaachisaa jechuudha. Kanaafi the 5 equations of uniformly accelerated motion, also known as kinematic equations, describe what? The relationship between displacement, initial velocity, final velocity, acceleration, and the time for an object undergoing uniformly accelerated motion in straight line. Yeroo sochiin tokko yookaan objektiin tokko guula dhaabbataatiin daandii qajeelaarra deemu hariiroowwan akka qaxxaamuraa, ariitii jalqabaa, ariitii xumuraa, guulaa fi yeroo kan nuuf ibsu 5 equations of uniformly accelerated motion jennee waamna jechuudha. 5 equations of uniformly accelerated motion jennee waamna jechuudha. Mee equationonni sun maal maal akka isaan ta'an ilaalla. Jalqaba irratti utuu gara equationii sanaatti hin seeniin dura S'n displacementii bakka bu'a jechuudha. S'n displacementii bakka bu'a. S is a displacement, U is initial velocity, A is constant acceleration, T is time taken, and V is final velocity. Yoo kana ta'an equationiin sun shanan maal maali? Jalqaba otoo equationii sana shanan hin barreessin dura acceleration maal akka ta'e ilaala. Acceleration becomes final velocity minus initial velocity over time. Yoo kana ta'e asirraatii qaxxaamura waliin baay'isnee maal argachuu dandeenya? Acceleration times time is equals to v final minus v initial or final velocity minus initial velocity. From that we can get final velocity becomes what? Initial velocity plus acceleration times time. So the first equation of uniformly accelerated motion is what? Final velocity is equals to initial velocity plus acceleration times time. This is what? One equation for uniformly accelerated motion. The next one, derivation isaa keessa hin galu. Sababni isaa si yaadachiisuuf equation ima sana waan ta'eef derivation mataa isaa danda'e qaba. The second equation is displacement becomes 1 over 2 into the summation of final velocity plus initial velocity times time. This means what? Average velocity times time. This is second equation.
What is third equation? Third equation of uniformly accelerated motion is equals to displacement is equals to initial velocity times time plus 1 over 2 a times t square. This is third equation. So those are what? Uniformly accelerated motion. The fourth equation. What is fourth equation? Fourth equation becomes what? Displacement is equals to v final times t minus 1 over 2 1 over 2 a times t square. This is what? Fourth equation. The fifth equation is what? V final equals to initial velocity square plus twice of a times displacement. This is fifth equation. So those equation are those 5 equation are what? 5 equation of uniformly accelerated motion. Where what? This is final velocity, this is initial velocity, this is acceleration, time, and displacement. The relationship between those parameters can be described in 5 equations. So this is the introduction part. Let we proceed to our topics, which is projectile motion. Hayyoon keenya inni guddaanii yookaan immoo boqonnaa kana keessatti kan nuti wajjiniin ilaallu projectile motionidha. Haa ta'u garuu wanta sana warran amma isinii ibse kana jalqaba hubachuu waan barbaachisuufan lafa kanatti isinii kaasuu yaade jechuudha. What is projectile motion? It is one of the typical examples of two-dimensional motion. Kanan beekna two-dimensional motionidha jechuudha projectile motionini. Projectile refers to an object that is in flight after being thrown or projected. For example, football kicked in a game, tapha kubbaa miilaa keessatti yeroo kubbaan dhiitamu, an example of projectile motion, a cannonball fired from a cannon, a bullet fired from gun, yeroo qawween tokkofamu yookaan immoo yeroo rasaasni kilaashii keessaatii bahu tokkofamee yeroo bahu adeemsa inni hordofu projectile motionidha. A flight of golf of a ball, a jet of water escaping to house. Those are what? An examples of projectile motion. Look this one. From this figure. Figure kanarraatii tokko kan nuti wajjin ilaallu yeroo kubbaan dalga darbatamu yookaan namni ta'e tokko ijaarsa wayiirra yookaan gamoo wayiirra dhaabatee yeroo kubbaa akka kanaatti darbatu horizontal motion jenna. Horizontal projectile jenna. Yookaan immoo yeroo namni tokko kubbaa addana kana kaa'atee dhiitu kubbaan kun hamma ta'e hojjaa ta'e ol kaa'atee qilleensa keessa deemte booda iddoo ta'etti lafa rukutti jechuudha. Kanaaf adeemsi kun projectile motionidha. Fakkeenyi kun projectile motionidha. Inni kun inclined projection jenna. Inni kun immoo horizontal and vertical projection jenna. Inni asii alee taasifamu kun vertically ta'a. Inni akkas taasifamu kun immoo horizontal ta'a. Isa kana hin laallaa jechuudha. So before we going into horizontal and vertical projection, let we define the two common assumptions for projectile motion. To understand the projectile motion, sochii projectionii yookaan sochii projectile sirriitti hubachuuf assumptionii kana lamaan hordofuun nu barbaachisa. What are the two common assumptions? The first one, the free fall acceleration is constant over the range of the motion. Acceleration yookaan immoo guulli giraafitii reenjii sochii hunda keessatti wal fakkaataadha jechuudha. It is directed downward. It is becomes acceleration due to gravity ta'a. One of the assumption to understand the projectile motion. The next, the effect of air resistance in negligibles. Dhiibbaan qilleensaa yookaan immoo dhiibbaan ittisa qilleensaa yookaan dhiibbaan qilleensaa yeroo wantoota kana test goonu akka hin jirreettidha kan nuti lakkoofnu. Akka hin jirreetti lakkoofnu. It becomes negligible. With this assumption, we find the path of projectile, which is called trajectory. So those are the two common assumptions for projectile motion. Then the horizontal and vertical component of projectile motion are completely independent of each other and can be handled separately with time as a common variable for both components. Horizontal isa kamidha, vertical motion isa kamidha, horizontal motion isa kamidha kan jedhu qofa isaaniitti ilaalamuu danda'u garuu kan isaan wajjin qaban
T as common variable wajjin qabu jechuudha. T as common variable wajjin qabu jechuudha. So let's see one by one. Horizontal projectile motion. In this type of motion, the projectile is projected horizontally from certain height. Kuma sila ilaalledha jechuudha. Fakkeenyaaf sila irratti ilaallee turre. Height ta'e tokkorraatii gadi darbatamaa jirti jechuudha kubbaan. Height ta'e tokkorraatii kanaatti gaafa darbatamtu horizontal motion jennee waamna jechuudha. Horizontal motion jennee waamna jechuudha. Kanaaf yeroo akkasii sochiin akkasii horizontal projection jennee waamna jechuudha. In case of horizontal projection, it is initial velocity along the vertical direction is 0. This means what? Along the vertical v naught y initial velocity along the vertical is what? 0. This means it possesses only horizontal velocity at the beginning, or it possesses only horizontal velocity which is constant everywhere in case of horizontal motion. As the time progresses, due to the impact of gravity, we can acquire what? Vertical velocity. We can acquire vertical velocity, but initially, at the start of the motion, we have no initial vertical velocity. Try to understand this one. Try to understand this one. What are the equation of horizontal projection? To write or to understand the equation of horizontal projection, let we see this as common example. The projectile has zero acceleration along x-axis. Along x-axis, the acceleration is 0. Let we define v naught x is initial horizontal velocity, vx is horizontal velocity, time taken is t, and horizontal distance or range is x, and height is y or h. We can represent by any variable, no problem. But the main issue is to understand the concept. What can we say? From this one, a ball is kicked off horizontally from certain height. Here, this is a height of an object, which is represented by change of delta y or delta y. Then if this ball is kicked horizontally, initially it have initial horizontal velocity, but it has no vertical velocity. Initial vertical velocity in qabu. V naught y in maal ta'a jechuudha? 0 ta'a. V naught y and Vy are different. Don't forget it. But due to some acceleration in air, yeroo qilleensa irra turu, due to some acceleration, we have vertical velocity. But we have no initial vertical velocity. V naught y and Vy are different. Adda baafadhaa kan. V naught y jechuun initial vertical velocity jechuudha. Hin qabu. Yeroo kubbaan tokko akka kanaatiin horizontaalii darbatamu initial vertical velocity hin qabu. Initial horizontal velocity qaruu qaba kunoo V naught x ka jennu kana qaba. But Vx fi V naught x wal qixa ta'u horizontaalii keessatti. Inclined keessatti garuu difference ta'u ilaalla seerumachi geenyu. Kanaaf addana kanatti maal qabachuudha? Yeroo jalqabaa ka'u initial vertical velocity hin qabu. Garuu qilleensa keessa gaafa turu addana kanatti maal qabachuudha? Vertical velocities qaba, initial velocities qaba. No, vertical velocities qaba, horizontal velocities qaba jechuudha. Common velocity illee hin qaba. Isa akkamitti akka ilaallu illee wajjin ilaalla. Fageenya ta'ee gamoo kanarraati yookaan bakka irraa darbatame kanarraa fageenya ta'etti immoo kufuunsaan oolu jechuudha kubbaan sun. Gaafa lafa ga'u speediin kun becomes to 0 ta'a. Distaansii inni bakka darbatamerraa kaasee hamma lafa bu'eetti qabu immoo range jennee waamna jechuudha. Erga kana ilaallee booda equationii akkamii arganna? We can deduce the following equation for horizontal projection. First, for horizontal projection, we know that for horizontal projection, we have V naught initial x becomes what? Horizontal velocity. This is what? Initial horizontal velocity equals to horizontal velocity. 1. Initial vertical velocity becomes 0. We know this one. Also, horizontally, we can calculate horizontal distance or change of x or the range becomes what? Initial vertical velocity times time, or simply horizontal velocity times time. Those are the two common equation which is seen as horizontal projection. First, initial horizontal velocity becomes horizontal velocity or constant at everywhere. Horizontal range, the distance from bakka kubbaan sun itti darbatame irraa kaasee hamma kubbaan sun lafa bu'utti fageenya hammamii deemuu danda'a isa jedhudha horizontal distance yookaan immoo range jennee waamna. Range
jennee kan waamnu kun maal jechuudha? Fageenya bakka kubbaan sun itti darbatamee kaasee inni itti lafa tuquu danda'u range jennee waamna jechuudha. Let we see vertically yeroo verticaliitti ilaallu immoo equation akkamii argachuu dandeenya? Ilaalla jechuudha. The vertical motion is constant accelerated motion. Isuma kanarraati constant accelerated motion jedha vertically. Yeroo sana as we can take G as negative because we see a downward motion, then treating G as what? Negative 9.8 meter per second square. We use the kinematic equation for motion for constant accelerated motion, which are shown below. First, time of flight. The time of flight is a time taken by projectile to hit the ground. Kubbittiin gaafa akka kanaatti gadi darbatamtu, gaafa akka kanaatti gadi darbatamu kubbaan kun hojjaa ta'e irraati darbatameera. Hojjaa ta'e irraa darbatameera. Distaansii ta'e deemee lafa dha'eera. Asii kaasee haga as gahutti yeroo inni fudhate akkamiin shallagna? Time of flight. We know that for vertical projection, we have Vy is equals to V naught y plus GT. Kana qabna yoo ta'e, since our V naught y is equals to 0. Therefore, Vy is equals to what? GT ta'a jechuudha. This is vertical velocity. So, when we express the motion of vertical velocity, we can see the vertical velocity V naught y plus GT, but V naught y becomes 0, then Vy becomes GT. From this one, also we can get vertical displacement. How we can get vertical displacement? This becomes, what is this one? Vertical displacement. Kan akkamiin argachuu dandeenya? Hojjaa kan akkamiin argachuu dandeenya? We know that from equation uniformly accelerated motion isaan jalqaba isinii kaase sana maal qabna jechuudha? Kana qabna turre. V final T plus 1/2 AT square kan jedhu kana qabna. Minus dha gidduu sana kan jiru. Kana jechuun minus ta'a jechuudha. V final waan ta'eef minus jennee waamna jechuudha kana. Minus. But we treat G as negative because substitute S by change of Y or height, this one. Then V final maanet V naught Y times T minus into minus becomes plus because G we treat as negative. Asitti dubbanneerra. Kan negatiifaatti ilaalla because of its downward motion. 1/2 G T square. Then this becomes 0 because of what? V naught y is 0. In case of what? Vertical. So change of y becomes 1/2 G T square. We have got vertical velocity becomes GT. We have got vertical distance or height becomes 1/2 GT square. Then, how we can get time of flight? Let we define the time of flight from this equation. Asirratti amma akkam goona jechuudha. Vertikaalii keenya qabna. Vertikaalii keenya arganneerra. Vertical distance keenya arganneerra jechuudha. Hojjaa keenya. Change in y or vertical distance becomes 1/2 G T square qaba.
Kana criss crossii baay'isnee akkam goone jechuudha. 2 change of y becomes gt square ta'a jechuudha. Kanaaf tiin keenya maal ta'a jechuudha? And the radical of 2 change of y over g ta'a. This is time flight hin jennu ishee kanadha. Total time to taken by projectile motion to hit the ground. Kubbittiin asirraatii asii gadi darbatamtee hammamitti lafa dha'uu dandeessi kan jedhu kan nuuf ibsu time of flight jennee waamna jechuudha. Time of flight jennee waamna jechuudha. So as keessatti vertical displacement yookaan vertical distance 1/2 gt square akka ta'e equationii gurguddaa sadii qabna jechuudha. Vertical velocity ka jennu gt, vertical displacement ka jennu 1/2 gt square dha kuni. Time of flight ka jennu immoo asirraatii baafanna jechuudha. Time of flight keenya maal ta'a jechuudha? T tot or total time taken to hit the ground. Lafa rukutuusaa to change of y over g jennee arganna jechuudha. Kana asumaan akkasiin hubattan itti himuun barbaada jechuudha. Inni biraa range yookaan horizontal displacement akkamiin argama? Kana jechuun kubbittiin gamoo kanarraatii akka kanaatti gaafa darbatamu, horizontaalii gaafa darbatamu, fageenyi gamoo kanaa fi iddoo kubbaan sun itti lafa dha'u gidduu jiru meeqa ta'a jechuudha. This is range. Kanaafi maal qabna? From straight line motion, distance is equals to what? V times E qabna. But in case of projectile, change of x or horizontal displacement or range becomes v naught x horizontal velocity daga can consider go time. But v naught x becomes vx. Kun wal qixadha. Garuu maal qabna? Time of flight dha kan nuti qabnu. Inni kun immoo maaltu jira jechuudha? And the radical of 2 change of y or vertical distance over g qabna jechuudha. Substitute this time into this equation. Then we get what? Change of x or range becomes v naught x times and the radical of 2 change of y over g. This is what? Horizontal distance or the range. The maximum horizontal distance traveled by projectile motion. Those are equation of horizontal and vertical projectile motion. By having this concept in the mind, let we interpret this equation by one example. Exampling kun kitaaba keessa irra jira. Mee equationii kana akkamittiin akka isaan hojiirra oolan examplii kanarraa ilaallaa jechuudha. Risk of airplane traveling at 360 km per hour or 100 meters per second horizontally dropped from a food package from height of this when it passes over the car driver stranded in its snowstorm. Then using the gravitational acceleration because treat it as negative because of its downward motion minus 10 meters per second square. A, how long will it take the food package to reach the ground? Food package sun gamoo sanarraatii yookaan immoo hojjaa 300 meetirii ol fagaateerraa lafa dha'uuf yeroo hammamiitti fudhata? Second, what's the vertical velocity of the food package? Third, how far from the car driver should food package to be dropped? Bakka inni itti food package sun lafa dha'u car driver sanarraatii hamma fagaatee argama kan jedhu hojiin ilaallachuu. What are the given? First, let we identify the given. First, initial horizontal velocity becomes 100 meters per second. This is initial horizontal velocity. Initially horizontally dropped velocity. Then what is height? Height of the system 300 meters. We have v naught x and change in y or height. Kana jechuudha ilaalaal. Gaafa akka kanaatti darbatamu food package'n sun hojjaa kanarraatii darbata. 3 meetirii kana.
Kanaafi jalqaba irratti maal nu gaafate? A irratti how long it take time taken to reach hit the ground. From equation of projectile, we have time of flight or time taken becomes under radical of 2 change of y over g. Then how we can get this one? How we can get this one? This becomes under radical of 2 times 300 over what? 10. This becomes isa kan isin calculate gootanii kaa'uu dandeessu. Meeqa dhufachuudha? Taayimiin sun gaafa raadikaala jalaa bahu t becomes what? Sorry. T becomes 7.74 second. 7.74 second. This is the time taken of the food package to hit the ground. What about B? B becomes vertical velocity y is equals to how many? We have Vy is equals to V naught y plus gt from what? Equation of projectile motion. But there is no vertical velocity when an object is thrown horizontally. Initial vertical velocity. So Vy or normal vertical velocity becomes g times t. This becomes what? 10 meter per second square times 7.74 second. You can calculate it. You can calculate it. So the next one is what? The next one is see how far from a car driver should food package be dropped. Range insa hammamta. Range insa hammamta. Maal qabna? Change in x or range becomes v naught x times time total. What is v naught x? 100 meter per second times what is total time? 7.74 second. This becomes what? This becomes 774 meter. So this is equation of used of projectile motion in such like examples. So the next one is inclined projection. This is very important. Inclined projection seems like this one. This type of motion is what? In which object is projected with initial velocity v naught, which makes an angle theta with the horizontal. Yeroo kubbaan asirraa kaatee akka kanatti taphataan kubbaa dhiitu, kubbaan kun vertical velocity fi horizontal velocity split ta'a jechuudha. Yeroo sana maal jechuun horizontal faana aangilii ta'e uumaa jechuudha. Aangil theetaan asitti horizontal faana. Kanaafi sochiin projectile akka kana inclined projection jennee waamna jechuudha. Asirraatii wantoota baay'ee hubachuu dandeenya. Mee giraafii kana jalqaba giraafii kana sirriitti ilaalla. Jalqaba irratti kubbittiin asiitii yoo dhiitamte vertical velocity fi horizontal velocity maal ta'eera jechuudha? Resolve ta'eera jechuudha. Vertical velocity fi horizontal velocity resolve ta'eera. Irra deebiin sitti argisiisa. Jalqaba kubbittiin kun yoo dhiitamte jalqaba vertical horizontal velocity fi vertical velocity resolve ta'a. It makes an angle theta with an horizontal. Kana wajjin jechuudha. Addana kanatti aangiliin uumamuu fi addana kanatti aangiliin uumamuu garaagarummaa hin qabu. Kana gidduuti normal the magnitude of velocity can be occur. But at the highest point yeroo hojjaa guddaa ta'e tokko irra hin gaha. Gaafa kubbaan dhiitamu argitanii beektoote hojjaa murtaa'e tokko ol deemee booda gad deebi'a jechuudha. Asirratti tooppiidha. This is what at maximum height jenna jechuudha. H max kan jennu asirrattidha. Pointii kanarratti vertical velocity isaa 0 ta'a. Vertical velocity isaa maal ta'a? 0 ta'a.
erga pointii kana gahee booddee erga maximum height kana gahee booddee gadi hir'isaa deema jechuudha velocity isaa. Horizontal velocity isaa hin jijjiiramu. Sanuma ta'a. Vertical velocity isaa garuu hir'achaa deema. Haqee dhumarratti 0 ta'a jechuudha. Dhumarratti gaafa lafa rukutu maal ta'a jechuudha? Velocity isaa 0 ta'a jechuudha. So horizontal velocity isaa ammallee hin jijjiiramne jechuudha. Kanaaf amma gaa parameetirii baay'ee qabna asirraati. Vx, Vy qabna. Vertical velocity, horizontal velocity qabna. The height at which vertical velocity becomes 0 or maximum height qabna. Time to hit reach maximum height qabna. Time to reach the ground qabna. The distance from the point to the point qabna. Kana jechuun range qabna. Isaan kana ilaalla jechuudha gaa wajjiniin. Inclined keessatti warra kanadha kan nuti consider goona. Xiqqoo horizontal irraa garaagarummaa qabachuu. So this is the expression of this graph. First, the initial velocity can be resolved into two components. We have seen into Vx and Vy. Vx and Vy qabna jechuudha. Vx and Vy qabna. These two components operate independent to each other. The upward velocity undergoes constant downward acceleration, which results in rising the highest point and then falling backward to the ground. This is in case of maximum height. The horizontal motion is constant velocity motion. Horizontal motion in yookaan immoo horizontal velocity dhaabbataadha inni irraa jechuudha jalqaba irratti waan ta'eef isuma nu dhugoomsa kun. The analysis of the motion involves dealing with two motion independent. One, the x component of velocity is constant throughout the flight. Dhaabbata argataniitu ta'e vertical velocity isaa hin jijjiiramne takkaayyuu horizontal velocity isaa jechuukooti. Horizontal velocity kun hin jijjiiramne asittis sanuma jechuudha. Erga maximum height darbee sanuma waan ta'eef hin jijjiiramne jechuudha. So tokko kana lammaffaa the y component velocity or the vertical velocity changes with time. The change of velocity is because of gravity and its acceleration becomes minus 9.8 meter per second. Ammasi akka negativity treat goona jechuudha. Then the equation of inclined projection. How we can represent equation of inclined projection. Then equation of inclined projection. The equation of inclined projection can be expressed. The initial velocity can be x components and y components. First, initial horizontal velocity v naught x is equals to initial velocity times cos theta. Theta is angle which is formed between the kid of the object and the horizontal. This is initial horizontal velocity. This is initial velocity. Then initial vertical velocity is equals to initial velocity times sine theta. So this is initial horizontal velocity. Don't forget it. This is initial vertical velocity. But what is horizontal velocity? Horizontal velocity becomes what? Horizontal velocity becomes v naught cos theta. It does not change. Injijjiiramu jenneera. Horizontal velocity fi initial horizontal velocity isaa wal fakkaata jechuudha. But what about vertical velocity? Vertical velocity or Vy, it can be changed. It can be changed. V naught y plus gt. This means what? V naught sine theta plus gt. This is vertical velocity. This is vertical velocity. This is horizontal velocity. This V naught x is initial horizontal velocity. V naught y is initial vertical velocity. So we can express initial velocity by this equation. The next one is horizontal velocity at any time t. What is horizontal velocity at any time t? We have already seen horizontal velocity at any time t becomes what? V naught times cos theta. Vertical velocity at any times t, Vy becomes V naught y plus gt. This becomes what? V naught sine theta plus g theta. After that, we can treat displacement of projectile. In case of displacement of projectile, we have two displacements.
horizontal displacement, which is called range, and vertical displacement. In case of horizontal displacement, we can express the horizontal displacement is equals to V naught x times t, or V naught cos theta times t. This is horizontal displacement. Marat range kana akkamitti akkan wal fakkaatu ilaalu. The vertical displacement at any time t. We have from equation of uniformly accelerated motion. We have S is equals to V final t minus 1 over 2 at square. But replace this one by positive because we treat acceleration g as what? Negative. So substitute this equation by h is equals to v naught sine theta times t plus 1 over 2 gt square. This is what? Vertical displacement at any time t. This can be represented by change of y. Change of y jenne waan ibsineef graafii keenya irratti maal goona jechuudha kana v naught sine theta t plus 1 over 2 g t square. This is vertical displacement at any time t. Vertical displacement at any time theta jechuudha. After that, maximum height of the projectile. Objectiin keenya maximum height irratti maximum height akkamiin gargaaru yeroo inni qilleensa keessaatii isa xumuraarra gahu jechuudha. Hojjaa isa xumuraarra gahee booda maal ta'a jechuudha? Gadi deebi'a jechuudha. So the total height at highest point of projectile is maximum height. The maximum height of projection or projectile trajectory occurs when what? Vy equals to 0. When vertical velocity becomes what? 0. When vertical velocity becomes 0. So at maximum height, we have Vy is equals to 0. So we have Vy is equals to 0 means V naught sine theta times plus gt is equals to 0. This treat as g is negative. Then at what time the time is equals to v naught sine theta over g. Asirratti maal qabna jechuudha? Vy in keenya 0 ta'a jechuudha. Vy in keenya 0 kan inni ta'u taayimii kana irrattidha. Erga akkas ta'e booda equation akkamii qabna? Vertical displacement becomes v naught sine theta t plus what? 1 over 2 gt square. At maximum height, this becomes what? 0. Because final velocity becomes 0 ta'a. Then change of y or vertical velocity becomes h max. Maximum height itti jijjiiramedha jechuudha. Yeroo kana maal goona jechuudha? 1 over 2 times g into substitute t in place of this one. V naught sine theta over g the whole square. Then calculate 1 over 2 g v naught square sine square theta over g square. 1g cancels 1g. This becomes v naught square sine square theta over 2g. This is what? Equation of maximum height. In case of inclined projection, the equation of maximum height can be given. Equation of maximum height becomes v naught square sine square theta over 2g. This is the equation of maximum height. So the next one is time of flight.
It is a total time for which projectile remains in flight. The total time in which projectile remains in flight. Yeroo inni itti qilleensa keessa turu jechuudha. Yeroo inni itti isa gubbaas isa gajjallaas. Kana jechuun gaafa inni maximum height tuquu fi maximum height irraa immoo gara lafaatti gadi deebi'u jechuudha. Inni kun maal jedhama? Time of flight jennee waamna jechuudha sammuu. So we can find time of flight by 2 methods. For example, the time of flight depends on initial velocity of the object and angle of projection. Now that it is a twice of time taken to reach maximum height. How we can find? First, when the point of projection and the point of return are on the same horizontal level, when change of y becomes 0. This means what? Yeroo akka kanatti projectile keenya akka kanatti deemee as tuquru vy keenya change of y keenya to 0 ta'a. 0 timing keenya asii ka'ee deemee ufee as rukutu hojjaan keenya gaafa inni 0 ta'u yookaan immoo hojjaa inni asitti barbaanne kun yookaan inni addana kanatti barbaanne kun inni addana kanatti barbaanne kun inni addana kanatti barbaanne kun gaafa inni guutummaan isaa 0 ta'u time of flight keenya argachuu dandeenya jechuudha. Innis maalidha? Change of y is equals to 0. Kana jechuun v naught sin theta t plus 1 over 2 gt square. This becomes what? Change in vertical velocity. Yeroo kun 0 ta'u v naught sin theta t plus 1 over 2 gt square becomes 0. Then treat as this one as negative. We get what? Time commonly. We can take a time as common factors. V naught sin theta plus 1 over 2 g t gt 1 over 2 gt. Then what is time? This becomes 0. Dividing this by time, we get what? V naught sin theta is equals to 1 over 2 gt. Sorry, 1 over 2 gt. Then from this one we get what? Time is equals to 2 v naught sin theta over g. This is time of flight. Or total time for an object reach the ground. So the next one is horizontal range or maximum displacement. The range of the projectile is maximum displacement. The range of the projectile is maximum displacement in horizontal direction. There is no acceleration in this direction since gravity only acts vertically. We know that we have change of x equals to v naught cos theta times t. But we have t total or time of flight is equals to 2 v naught sin theta over g. Then change of x or horizontal range is equals to v naught cos theta times 2 v naught sin theta over g. This becomes what? 2 v naught square sin theta cos theta over g. After that we can get what? Range or change of x is equals to 2 v naught square sin theta cos theta over g. This becomes what? V naught square sine of twice of theta over g. Sine of twice of theta means what? Sine of twice of theta becomes 2 sine theta
cos theta. This is trigonometric law. So the range can be given by this equation. So this is equation of projectile motion or the inclined projectile. We can interpret this equation by using example. Look this example. Example 2.3 from your textbook, but I had some question. Gaafilee tokkotti dabaleera as keessaati. Kitaaba keessarraa lama qofa gaafata. Akka hubannaaf isinii ta'utti akka sirriitti understand gootanii dabartanii fi gaafatamuu danda'an maal akka ta'e parameetirii garaagaraatti dabaleera jechuudha. A football player kicked a ball at an angle of 37 with horizontal. Taphatichi maal godhe jechuudha? Kubbaa asirraa kaasee akka kanaatti dhiite jechuudha. Yoo kanaatti dhiite aangilii dana kanatti meeqa uume jechuudha? 37 uume. 37. Jalqabanni itti kubbaa dhiite immoo initial velocity isaa immoo maalidha jechuudha? Initial velocity meeqaan dhiite? 40 meetira per secondii aan. Then saayiniin 37 0.6 guula 10 koosiin 37 immoo 0.8 yoo ta'e irratti the initial horizontal and vertical velocity. Initial. This means what? What is V naught x and V naught y? Initial. Then V naught x is equals to V naught cos theta. 40 baay'isu koosiin 37 meeqa jenneer? 0.8. Kana baay'istanii kaa'uu dandeessu. Kan biraa V naught y. V naught y is equals to sin V naught sin of 37. This means what? 40 times 0.6. Kana baay'istanii kaa'uu dandeessu. Initial kan jennu kana. But what about horizontal and vertical velocity? Irratti horizontal velocity jechuun constant V naught times cos theta. Inni maal ta'a jechuudha? 40 baay'isu 0.8 dhaabbataadhaan jijjiiramu jenneera. But vertical velocity is equals to V naught y plus g theta. Kana jechuun 40 baay'isu 0.6 ida'uu gravity times time. How we can get time? Time eessa arganna? Asirraa arganna jechuudha. Time of flight irraa arganna jechuudha. Kanaafi kana hojjechuuf jalqaba gaafota caafii darra jiran hojjechuu nu gaafata jechuudha. Kanaaf kana asumatti dhiisaatii caaf darra warra jiran erga hojjennee booda as deebinaa jechuudha. Maaliif taayimiin nu barbaachisa dana kanatti waan ta'eef. Giraafitii qabna garuu taayimiin qabna. Taayimiin immoo time of flight dha waan ta'eef jechuudha kan nuti fayyadamu. Ixaanee kan jiru time to hit maximum height. Time to hit maximum height yookaan immoo yeroo inni itti hojjaa maximumii ta'e rukutu taayimiin sana meeqa jechuudha. Time to hit maximum height Tmax is equals to V naught sin theta over G jenneerra jechuudha. V naught sin theta over G jenneerra jechuudha. Kanaaf V naughtiin keenya 40 meetira per secondii baay'isu sin theta 0.6 over 10 meetira per second square itti argama. Time to hit maximum height jechuudha. Inni biraa time of flight. Time of flight immoo maalidha? Total time dha. Time of flight jechuun 2 V naught sin theta over G jenneerra jechuudha. Kana jechuun 2 Tmax dha jechuudha. Kanaaf kanuma irratti 2 baay'isu 40 baay'isu 0.6 irraan 10 jenna jechuudha. Ishuma kana irratti baay'isu 2 jenna jechuudha. Inni ittaanu amma gaa T of flight keenya arganneerra. T of flight keenya erga asitti argannee booda amma gara vertical velocity tti deebi'uu dandeenya. Jechuudha. Maaliif saddana kanaa 40 baay'isu 0.6 ida'uu 10 baay'isu T of flight keenya ishee kana jechuudha.
lama baay'isuu 40 baay'isuu 0.6 irraan 10 kana calculate goone addana kana keessa gashine VY keenya argachuu. Isin calculate gochuu dandeessu. Kallattii masaa isinitti argisiise gahaadha. Irratti maximum height. What is the equation of maximum height? H max. H max in akkam ta'a? V naught square sin square theta over 2g ta'a jechuudha. Kanaan argachuu dandeenya. V naught square in keenya 40 meter per second 0 square sin square of 37 over 2 times 10 inni arganna. 2 times 10 inni arganna jechuudha. Inni biraa reenjiidha. Dhumarratti kan inni nu gaafate reenjiidha. Reenjii sana immoo akkamitti argannaa? Foormulaan barreeffamee jira kan reenjiisi. Inni biraa reenjiidha. Reenjiin immoo akkam ta'a inni? V naught square sin of 2 theta over g jennee arganna. Yookaan immoo 40 square baay'isuu sin of 2 times 37 over 10 jennee arganna. So those are the parameters that can be calculated from the given equation. Kana jahan isaa nu gaafachuu danda'a jechuudha gaaffii tokkorraa waan ta'eef sirriitti akka qalbeeffatan asumaasiidha. The last question from this part video kanarra last question nuti wajjin ilaallu maalidha? Gaaffiin kun kitaaba keessanirra jira. Ilaalaa kitaaba keessanirra jira. Projectile is fired in such way that its horizontal range is 3 times maximum height. Horizontal range is 3 times maximum height. What is angle of projection? Yeroon akkas ta'u theettaan keenya meeqa ta'a? We have equation of maximum height becomes V naught square sin square theta over 2g. But range becomes V naught square sin of 2 theta over g. This becomes what? 2 V naught square sin theta cos theta over g. Kana qabu. Jalqaba irratti hariiroo maximum height fi rangein kun waliin qaban baasuuf let we divide it by maximum height by range. Akkam ta'a? Maximum heightiin keenya V naught square sin square theta over 2g divided by 2 V naught square sin theta cos theta over g. Let's make this one crisscross because this division. Because of this division, let we make crisscross. Then we get what? We can get g times V naught square sin square theta over 2g V naught square sin theta cos theta. Here this is cancelled by this one. Here this is cancelled by this one. Don't forget it. Sin square theta means sin theta. Here one sin theta is cancelled by one sin theta. We get what? Sin theta over cos theta only. Then h over r becomes what? Sin theta over what? Over 2 cos theta. 2 times 2, 4. This is 4. Okay? 4 cos theta. From this one, we get h is equals to r tan theta over 4. Why we get tan theta? What is sin theta over cos theta? It becomes what? Tan theta. Tan theta.
tan theta. After that, we have h is equals to r tan theta over 4. Then what is the relationship between r and h? We have r is equals to 3h from our equation. Equation keenya irraa kana qaba. Kanaaf substitute it. H is equals to 3h tan theta over 4. Make it this cross. Then 4h is equals to 3h tan theta. What's our aim? Kaayyoon keenya ishee kana barbaadudha. Angilii meeqa irratti akka isheen taate jechuudha. Dividing both side by 3h. Dividing both side by 3h. Here this is cancelled. Then tan theta is equals to h is by h 4 over 3. Then how we can find theta? Tan inverse of 4 over 3. How we can how much? How much tan inverse of 4 over 3? By using calculation, we can get tan inverse of 4 over 3 is equals to 53. This is an angle of projection. 53 is the angle at which the range of the given projectile becomes 30 times this maximum height. Conditioning ranging tokko 30 times maximum height kan inni ta'u yookaan fageenyi inni distaansiin kuni maximum height kanatti sadii kan inni naanna'uu danda'u aangilii meeqa irratti yoo kubbaan dhiitame jechuudha. Aangilii 53 irratti yoo kubbaan dhiitame reenjiin kun amma kana maximum heightitti sadii deebi'uu danda'a jechuudha. Kabajamtoota keenya viidiyoon keenya paartii tokkoffaan projectile motionii nuuf ibsu kana fakkaata. Yeroo biraa viidiyoo keenya paartii lammaffaatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Isiniin jecha viidiyoo keenya like, subscribe, share gochuu hin dagatinaa. Channel keenya subscribe godhaa, hiriyoota keessan biraan gahaa, ulfaadhaa, kabajamaa isiniin jechuun barbaada.